Okay guys, welcome. Tutatumia Javascript, Jquery, PHP, HTML, CSS kutengeneza material HTML table itakokuwa na insert data kwenye database. Tutatumia database ya MySQL, lakini tutatumia platform ya font aware Sam kwa ajili ya material icons. Tutatumia bootstrap ya MDB kwa ajili ya CSS. Suppose na register one user kwenye system. For example, username ni Alice. For example, email is alice@gmail.com. And then for example, full name is Alice. Then na check call selection and sponsorship. Then I click enroll. So you have successfully registered. Nikija kwenye database, nikija refresh, unakuja kukuta user ameshakuwa registered kwenye system. Suppose nafanya data application, na register the same user kwenye system. For example, username the same, Alice, ambayo ameshakuwa registered. Email na duplicate, alice@gmail.com, the same email address. Then full name is Alice. Then call selection na check, and then sponsorship na check, then enroll. So imefail, duplicate record has been found for email address that is Alice. Sababu Alice ameshakuwa registered kwenye system. Okay, now so tutatumia HTML kama client side, lakini tutatumia server side kwa ajili ya kuprocess zile response. Kuna step kadhaa itabidi uzipitie kwenye kusend form data kwenda kwenye database. Form ambayo ni HTML kwa kutumia JavaScript pamoja na application programming interface ya PHP. So JavaScript itakuwa ni HTML file and the API itakuwa ni PHP file. So hizi ni steps za kufuata pale ambapo unataka ufanikishe jambo kama hilo. Step number 1, create HTML file. So HTML file, nimetengeneza file linaitwa client.html. So na wewe utatengeneza file linaitwa client.html. Utalihost kwenye server ya XAMPP kwenye localhost. Yaani kwenye htdocs. Kwenye htdocs utatengeneza file HTML, utajipa jina la client. Kisha hili file utalifungua kwa kutumia Notepad++ au editor yoyote ambayo unatumia kuandika kodi za HTML. Then tutaenda kutengeneza form ambayo itakuwa ina hizi input fields ambazo zitatumika kuinsert data kwenye database. Input field ya kwanza itakuwa username, ya pili itakuwa ni email, ya tatu itakuwa ni full name. So tunatengeneza form. So nitakuja hapa nitaandika just a form. Then close. Input field ya kwanza itachukua username. So just naandika p, then naandika input type. Fungua tag ya input type. Input type is just text. Then you put placeholder. Placeholder will be username. Then put ID. Then ID will be username. After then you just close. Kinachofuata ni kutengeneza ile field nyingine itakayochukua email. So na copy the same code. Just copy the same code. Then nakuja kuiduplicate. Then input tab itakuwa just email, sababu itachukua email address. Placeholder itakuwa ni email. Then ID itakuwa ni email. Na utengeneza input field ambayo itakuchukua full name. So input type itakuwa ni text. Placeholder itakuwa ni full name. Then ID itakuwa ni full name. Okay, now. So tayari tumeshatengeneza username, email and full name. Kinachofuata ni kutengeneza course selection. Course selection itachukua course ya project management, civil engineering and information technology. So nakuja hapa natengeneza input type ambayo itakuwa ni checkbox. So natengeneza p, ndani ya p maana paragraph, tengeneza input type equal to checkbox.
then naput id equal to project, project management, then value hii ndio itaenda kwenye database, value hiyo equal to project space then management, project management. After then kile ambacho user atakiona just nakuja kuandika hapa a project management. Okay, so na copy the same code then na duplicate hapa chini. So na input type itakuwa ni checkbox, id itakuwa just civil engineering, so na just kuandika kwa kifupi civil, then value itakwenda kwenye database na just naandika civil engineering, then na just copy civil engineering ya kuicopy paste hapa. Okay, so na just copy the same code na kuja duplicate. So input nyingine inayofuata ni information technology, so na just kuandika hapa information technology, input type ni checkbox, id is ICT, then value ni ile itaenda kwenye database, value will be information technology, yes, information technology, then na copy the same code na kuja is the same text information technology na kuja paste hapa information technology. Okay, so checkbox zinazofuata, ya kwanza itachukua sponsorship na private sponsorship na government sponsorship. Okay, now nakuja kwenye editor yangu na just ku copy the same code ambayo ni hii na kuja ku duplicate. The input type ni checkbox, id will be private underscore sponsor, private sponsor, hiyo itakuwa ni id, then value itakuwa ni private sponsorship ambayo itaenda kwenye database. So now private sponsorship. Okay, so na copy the same text na kuja ku duplicate somewhere hapa mbele somewhere hapa. Okay, now na copy the same line na kuja ku duplicate kwenye line nyingine, so just na kuja ku paste. After pasting, now input type in checkbox, id will be government sponsorship. Now government sorry, spelling government, of course correcting sponsorship. Okay, so now this will be a government sponsorship ambayo itaenda kwenye database as well. So government government sponsorship, then na copy the same text naje ku paste hapa government sponsorship. Okay, now kinachofuata ni just kutengeneza hizi headings kuonyesha sasa applicant information, itachukua applicant information, course selection ita hold course selection, and sponsorship ita hold sponsorship. Hizi zinaitwa just a pp paragraph and paragraph. The first paragraph will be applicant information, second one will be course selection and sponsorship. So now tunakuja kwenye copy applicant information, so nakuja hapa juu just hii itakuwa for applicant information, so just write p and then close p, then applicant information. Okay, now another one will be for course selection, so just copy it, then p tag, then will be for course selection, and last one will be sponsorship, and a copy sponsorship was a paragraph, so just duplicate hapa, hii itakuwa just sponsorship. Okay, now so kinachofuata, of course tumemaliza, tumefinish. So tunatengeneza button ambayo tuta click kwa ajili ya kuenroll course. So input type will be button, so unakuja chini hapo, so input type itakuwa ndani ya paragraph, by then input type will be button, or button type you can write button type, you can say submit,
submit. By then you put id send, for example, id send. Then you close the button, then enroll, just like enroll. You save changes, then unakuja katika browser, unaangalia output. So wale katika browser na refresh. So page yangu ni hii, inaitwa client.html kama unavyoiona, na wao tutakuwa tumetengeneza client.html. So na click. So tayari form yetu imeshatokea. So this is a paragraph, applicant information, username, email, full name, and course selection. Unaweza choose and sponsorship, unaweza choose any. Click enroll. Data zinatakuwa ziende kwenye API, sio database, inaenda kwenye API. So step number 1, create HTML file. HTML file tumesha create. HTML file tayari zimeshakuwa created. Step number 1, create HTML file, imeshakuwa completed. Step number 2, create HTML form. HTML form of course tayari, this is HTML form ambayo ni hii tumeshatengeneza. Then step number 3, create a JavaScript program to manipulate form fields. JavaScript program to manipulate username, email, full name, and course selection, to manipulate input fields. Okay, now so utakuja chini hapa just kuandika script za JavaScript kwa ajili ya kuprocess input fields from the form. So unaanza na tag inaitwa script, then una close script. Okay, now so katika kuandika hiyo JavaScript kwenye step number 4 utasend Jquery post request to API, application program interface. So Jquery ni library ya JavaScript. Jquery library ya JavaScript. So lazima u download. So utakuja Google, just utaandika jquery.com, ya jquery.com, Jquery, of course jquery.com. Now click first link, by then click download, then click the first link. So library ni hii. So unaweza copy library, select all, then you can integrate katika project yako, lakini kwa kuokoa muda just na copy URL, na copy URL. After copying unakuja katika editor, then juu ya script hapa una include your library, so unaandika script, then unaandika crc script source, then una paste ile link, na just unakuja ku close it script. So usije ukathubutu hii script, for example, usije ukaja ukaiweka huko chini, hii ni mistake, hairuhusiwi. Kwa nini? Kwa sababu kodi za JavaScript zipo juu hapa, then library umeiweka chini, na program inapoanza ku execute inaenda top to down, so haitaweza kufanya kazi. Kwa lazima ianze hapa afu script zifuate. Okay, now tumesha include JavaScript library. So kinachofuata ni ku manipulate form data, Step number 1, tuna load document object. Document object ni HTML page. HTML page is document object. So naandika $, bracket, then naandika document. Document ni parent member object, parent member wa document. So na bonyeza dot operator ku access built-in method inaitwa ready. So ready is built-in method, by then nafungua hii just a built-in function, and then napitisha empty function ambayo inaitwa function, by then nafungua bracket za namna hii, click enter, na unaje ku terminate. Okay, now from this step unaweza kaitest library yako kama na operate. So just andika array hello, for example, for testing hello, then ukaja katika browser, kuja katika ile kazi yetu, kuja ku refresh. So unakuja kuta hello, maana library inafanya kazi, library ina operate. Okay, now
So now step number 1, I just write here step number 1. Step number 1, listen button, listen submit button, listen submit button, submit button hii hapa, whether imekuwa clicked or not. Submit button whether imekuwa clicked or not, you listen the event ambayo itatake place hapa. Okay, so listen the submit button. Submit button hii hapa, button type submit, id is send, id is send. So una listen hii button ya submit. Okay, now so kwa sababu send ni a specific id, hakuna id inaitwa send, kwa hiyo unaweza kaandika tu hapa send kwa sababu send hii ni specific id. Okay, so send, then una click dot add, then unachagua method inaitwa add event, unachagua add event listener. So ni built-in function ambayo inatumika ku listen the event. The event button is clicked, so the event is clicked inakuwa ndani ya quotation, then first argument, second argument ni empty function, then after opening empty function or opens the brackets namna hii. Okay, now so the same procedure unakuja kutest kama hii kipande kinafanya kazi. Of course JavaScript kila line unayoandika unataka uifanyie testing, kwa sababu yenyewe errors zake kuzi troubleshoot inakuwa kidogo ni shida. Then just await for example hello. Let's come to refresh those changes. Ndio katika browser, then click, then you can see hello. After clicking, then you click hello, it means that email listen event is click. Okay, now so step number 2, let's write step 2. For the initialize variables, initialize input fields, fields, initialize input fields for username, email and so on. Okay, now so keyword inatumika ku define variable katika JavaScript tunatumia var, then this will be username, username equal to $, then quotation, then una access id kwenye form inaitwa username, then dot var ili ku access kilichokuwa ndani ya hiyo input fields na terminate. Okay, now ya pili itakuwa ni just like var email itakuwa equal to, unaweka $, quotation, then dot var, just unakuja ku copy hii code afu una duplicate, just copy duplicate enough. So hii itakuwa ni just email hapo, na just ku edit email, then na get email dot var. Hii itakuwa just a full name, just a variable, so na get a full name id, remember id dot var. So hii itakuwa ni just a project management as opposed selection, na access id ya project management is called id. Remember this id project management ni hii hapa, id project, id civil, id ict, id username, id email, id email, id username, id full name, id ndio tunazi access, project, civil, ict, hizo id. Okay, now so hapa na access ict, hii ni variable, so variable hii na associate na ict. Hii itakuwa ni variable civil, just write civil, so na access civil like this. The last one will be ICT civil project, ICT
civil project, then you private underscore sponsorship, then access then access just private ID private, then the duplicate the same code. This will be government underscore sponsorship, na access government sponsor, of course, government sponsor. Yep, government sponsor ndio hiyo na access. Okay, now tumeshamaliza kuzigeti hizo input fields. So kinachofuata sasa step number 3. No, step no 3. Okay, step number 3, perform data validate data. For example, validate data, perform data validation. So use the if condition, if username, if, so inside if a bracket username equal to empty, manake input field ni empty, user hajajaza, or username equal to null, chochote katika hivi. If with that, then do something. So put error message, username is required. Username if is empty, put message username is required. So message unaweza kaiput kwenye div. So kuja juu kwenye form hapa, unakuja juu kabisa hapa juu form, andika just a div id, just put message, yes, div id message. So message zote zitaapia eneo hili, all messages. Zina kuja hapa na just add hiyo variable var div message equal to then variable kwenye bracket, na kwa sababu ni id just put message, usiandike .var kwa sababu si access .var. Okay, na username is required. So now check for number. Sometime kwenye browser, kwenye username hapa inatakiwa text, sometime user anaweza kaingiza number. So fanya validation for number. So just andika else if is not a number, username is not a number. So now please enter text, not number, text is enter correct username. Okay, now so is not a number, it means umefanya negation. Hapa negation it means kama imeingia number. So unaweza kufanya validation. So else manake suppose una validation, tumeshamaliza kufanya validation. So kinachotakiwa ni kuzichukua hizo data na kuzisend kwenye database. So ukija kuitest, just refresh. So naacha empty kote na just kubonyeza enroll. So username is required, suppose username, just kuingiza username. So nikiclick enroll, username is required, na sometime kama naingiza number, suppose ndo username, just click enroll, please enter correct username. Okay, now so else manake ameshaingiza data kwa usahihi, ameingiza username kwa usahihi, for example username ameingiza na email kwa usahihi na full name kwa usahihi. So kinachobaki ni kusend data kwenye database. So hii itakuwa ni step number 4. Step number 4 now, disable button, submit button. Okay, now disable submit button.
submit button. Ili uweze kuipata submit button, tengenezea variable. So var is in a global variable button equal to, then kwenye of course button inaitwa send, button ile ya submit. Okay, now so hapa tunaja kusema sasa button, ile button ambayo tutakuwa click dot at, unaweza attribute dot at, then just andika disabled, then disabled, sorry, we choose a true to disable the button. Let's choose true. Hapa nakomesha disable button, and then button dot text, I just put text, then please wait a moment, for example a moment, then kama hicho. So niki save changes, nikija refresh the browser, suppose nimesha ingiza kila kitu, email, so refresh, username for example this one, email and full name. Suppose na click enroll, so notice, please wait a moment, when you try to click button is disabled, ufanye chochote, button data zinakuwa sent kwenye database. Okay, now so unaweza change color hapo kwenye button, kaandika button dot css, then put a color or just put a background, just choose background will be red. When you save changes here kwenye browser, nikirefresh, suppose nimesha ingiza kila kitu, email, kila kitu, for example pia click enroll, now uta button imechange. So unaweza change color za ndani, so just copy the same code and duplicate button.css, we can put .color, just put color white, you know. So unakuja ku save changes, kuja refresh, suppose kila kitu nimeshajaza kwenye email, suppose here we can roll, so now text is white. Okay, now step number 5. Step number 5, now send Ajax request. Step number 5, send Ajax request. Step number, of course, send Jquery post request to API. Sorry, so Ajax ni Jquery, not Ajax. So tunatumia Jquery method. Jquery method ni $, dot asynchronous Javascript and XML Ajax, unaweka bracket za namna hii, zina bracket za namna hiyo, unafunga bracket nyingine zaidi. Okay, now so URL, then hapa utaweka URL ya file la API, sorry, hapa naweka namna hii, ambayo litachukua hizi data. So nakuja kwenye directory yangu new php file nalipa jina la API, then click OK. So ukija huku utalikuta tu then API, this is HTML file and this is a PHP file API. So now nakuja hapa kwa current, naandika API my file PHP. Okay, so now I'm define a method itakotumika ku send data, then method will be just write post, method will be post, and kinachofuata ni ku specify data. So data by then nafungua bracket za hivi. Okay, now ya kwanza itakuwa ni username just yapo username, then naweka colon, then username, then ya pili itakuwa ni full name, then na just kuchukua full name,
Okay, ya tatu itakuwa ni email, just kuandika tu email. Ya nne itakuwa ni ICT, just kuandika ICT. And then project, just kuandika project the same. Sorry, after project napata civil engineering, civil, then civil. And sorry, project civil, let's check it. Project civil ICT, private government sponsorship, private government. Okay, private sponsor, variable, then private sponsor, and then again government sponsor, then government sponsor. So hizi key tutazisend kwenye file ya PHP kwenye API. So kwenye file ya PHP, just open the PHP, then close it. Hapo establish connection, establish connection, then variable server equal to localhost, and then terminate. Variable user will be root, default is root, and then variable password is empty for root default. Variable database equal to, katika PHP admin unakuja kwenye new, and then una create a new database. Database name will be my college, for example, my college. After then una click enter to execute. So here kwenye my college unaandika database name my college, after to check create. So now establish connection, variable connect equal to my SQL underscore, of course the connect built-in function, connecting variable server, variable user, variable pass, variable database. Then we gonna terminate. Then if connection successful, if variable connect, if connection successful, then tengeneza variable ambazo zitazipokea a username, full name, email, ICT. Itazipokea easy Ajax request. So Ajax request to API. So API ndio hii, API ina receive hizo request na uzi process. So first variable will be variable username equal to, for the first time will be null, then copy the same code. Another one will be variable email null, variable full name null, variable project null, and variable civil null, variable ICT null, and variable private null, and variable government maybe null. So another step is now initialize your variables. So if is set inatumika kucheck kama kuna data kwenye variable underscore post. So posting method hii hapa kwenye method equal to post. On the post tunapokea hizi keys. Okay, so first key will be username. So just andika hapo
variable username, cause username equal to my SQLI underscore real escape string. Escape string inafanya kazi ya kuescape string character, special character. Mara nyingi zinatumika kwa ajili ya kufanya SQL injection. Then una pass two arguments. The first argument will be connection, variable connection. Then the second argument will be variable underscore post. Then humu itapita username, ile key. So key will be username key from HTML file, username and key. And here check username. Finite applications is the same code. Hii itakuwa ni email, and then just change. Hapa naandika email na hapa naandika just email. Then nafata full name, just naandika full name na ifanyie initialization variable ya juu ambayo ni hii full name. Fanyie initialization full name equal to my SQL escape string, then now put full name. Project, say project, and yes, nafanya initialization ya variable project, then will be project. And now we have ICT, so ICT, and then now initialize ICT, and then I put ICT, and then civil engineering, for example, civil engineering, civil, just like a civil, and hapa naandika civil and civil. And then private and the government is sponsorship. So now this will be private. Lazima uandike key, make sure unaandika key. Private ipo wapi? Andika key kama inavyoonekana hapa. Private is just put private. Okay, now private, sorry, spelling sponsor. Private is sponsor, spelling. Okay, now so just naandika hapa variable private from the top, naifanyia initialization. Now private is sponsor here. The last one will be government sponsor. Of course, copy the same key. Yes, so government sponsor, and paste, then government, then after writing government, just write access the key government sponsor. After then here una write query kwa ajili ya kuinsert data kwenye database. Write query variable SQL equal to first check data application, check data application kama user anasajili user ambaye ameshakuwa registered. Select all from table tujaitengeneza. So hoja kwenye database table itakuwa na column ngapi? So just count number of columns, count variables 1 2 3 4 5 6 7 8. So hapa utakuwa na 8 columns. Table name itakuwa inaitwa applicants, and then itakuwa na 8, and then I click go. The first column will be username, and itakuwa full name, then itakuwa just email, just itakuwa ni ICT, itakuwa ni project, sorry, just project, itakuwa na civil, itakuwa na private,
itakuwa na government. Then of course government, okay. Set data will be variable character, data size will be 100, variable character 100, variable character 100, and variable character 100, and variable character 100. Civil is the same, 100, in private 100. Just put 100. Government sponsorship, then that will be 100. And then email address will be primary key, so just email address, choose for the primary, then click go. After then now you click save, and then now you go in structure and database schema yetu hii, username, full name, table name is the applicant, the table name. So now okay, now select all from applicants, a table name, applicants, where the application email equal to, and then single quotation variable email. Then execute this query, variable response equal to my SQLi underscore query, two arguments. First one be connection, then variable SQL. Okay. Now check if my SQLi underscore count number of rows, and then pitisha variable response kama ile query may return number of rows greater than 0, it means user yupo. So echo 0 means user yupo. Of course this is the application, data application, else insert data to the database. So variable insert equal to insert into, then you mention columns here, insert into, mention column. First column will be username, full name, email. Username, sorry, set it to employee, into applicant table name. Okay, username, a full name, and the email. Email. Then ICT project and civil. And then ICT projects and civil. Okay, again private and government columns, private and government. Values in brackets, and andike values kwenye quotation. Values just na copy hizi the same, na select then na copy. After copying just ondoa hii, then values just kuja kupaste humu, paste zitakuwa ni values. So nazikia quotation, na kwa quotation za namna hii, then na put variable, then na put variable, then email, then na put variable, then ICT, this is a variable, and project, and this is a variable, and civil, it is a variable, and private
variable. So make sure variable ipo private, hakikisha ipo variable kule juu and government, and this is a variable by them na terminate. Okay, now so our variable ni hizi hapa, government, private, ICT, ndo hizi ambazo watu tunazi write hapa, hizi hapa. Okay, now processes the query variable execute. Okay, execute the query, sorry, execute equal to my SQLi underscore query variable connection variable insert. Okay. Then if variable execute mada zinakuwa zimeingia, then echo then one it means registration comment successful success. Okay, registration successful. Else, let's copy the same code, else, then let's put it 2, then error. This is error, for example, this one. After then nakuja kutesti hii kazi yangu, so nakuja hapa just put back, then I access api.php, so is 1, it means set empty set, it means set empty set ambayo ni hii. Ukirudia hapa itaonyesha of course, ukirudia just refresh 0, it means 0 data application. Okay, now so page yetu inafanya kazi vizuri. So nakuja hapa kwenye hii variable Ajax, mwishoni kabisa mwa hii hapa just kuweka mkato namna hii. So step inafuata hapa, so now listen response from API. Response can be success or failure. So now success, response success. Now na call function, then response napitisha argument kwenye hii function, argument is response. Okay, response is spelling. Okay, so now na process response, response success if response equal to 1, which means response 1 that is zimekuwa successful, register response 1. So alert, you have successful registered. Okay, now return is response, so put else if response equal to 0, it means there is a data application. The user with email address with email in your concatenation plus email then plus exist, user exist, data application. Then else if just put response if which one is 2,
it means the query failed or server error. So you need response success. Again, naweka mkato, then error. This is the response error. Error equal to function, just empty function, then we pass response, and then here can reason error. Kwa baadaye unaweza kaitumia ili ku reset error. Okay, now yes, kuja ku test, kuja kwenye browser, kuja back, refresh client. Now username is Alice, email is alice@gmail.com, full name Alice, or selection, yes, put selection, sponsorship, and then you click enroll. Please wait a moment. You have successfully registered your database. Just refresh. So Alice imekuwa registered. So hii ilikuwa ni mara kwanza, niingia na empty. Okay, so tunachofuata ni ku set button, kurudisha kwa katika hali yake mara kwanza. Hii button, please wait, nitakuwa iondoe. Please wait a moment. Okay, now from here hapa pozi hapa, yes, put in hapa. So clear input fields. Okay, na clear input fields. Okay, input fields variable username .var equal to empty, and then variable username equal to empty, clear results, and email equal to empty, and full name equal to empty. Okay, now so na copy hizi hapa kodi, now the same code, then na copy na kuja hapa ambapo kuna response success humu ndani, then nairejesha button, reset button, a button, just ku paste zile kodi. Okay, so disabled, just put false, sababu tayari response imeshakuja. Button color, just put normal color, white, then color, for example, this will be blue, then submit. Okay, now suppose tunafanya registration ya user ambaye tayari ameshakuwa registered. Just ni refresh, namsajili tena Alice, then Alice ashakuwa registered at gmail.com. Again, full name the same, Alice. Check private ownership, click enroll. The user with email Alice exist, yupo kwenye system, yupo. Okay, so nikiclick button inaniambia submit. Okay, so now tunachofuata ni ku apply CSS kwenye dokumenti yetu. So
utakuja hapa kwenye hii bootstrap ya MDB kwa access, utakuja Google kama hapa, utajust kuandika MDB bootstrap. After writing MDB bootstrap, uja click link ya kwanza, basi utaingia hapa, ndo hapa hapo nipo. Then na click get started and download bootstrap, MDB bootstrap and material bootstrap, and I click maybe later. Then after downloading, then open it and unzip, chukua hizi files CSS, image, Javascript, sorry, and this one. Then naenda directory ambayo kuna project yetu. Directory ambayo project yetu ni hii, na API ambayo ni hii. Just na click na ku drop. Okay, now nisha include kwenye project, CSS, JavaScript and so on. So after downloading, nakuja ku click installation, then nakuja ku copy font aware some Google Fonts na MDB style sheet. Of course nita copy tu hizi, just copy, nitakuja katika project, nitakuja juu your form, ita include library hizi hapa. Nashika chini kidogo hapa na include library ya JavaScript source, script source src equal to js bootstrap mdb.min.js now. Okay, after including JavaScript, now I'm including a link rel equal to style sheet, then source href equal to css directory, then mdb.min.css. Okay, now so now nipo kwenye position ya kutumia material HTML form, na itakuja kutumia hii kuidesign hii form kuja kufikia kwenye hali kama hapa, tumia material. Okay, so now nitakuja katika kazi yangu ambayo ni hii. Nitakuja hapa kwenye material hii hapa, nitakuja kubonyeza components. I just select cards. After selecting cards, then kinachofuata nitakuja ku navigate nitachukua hii hapa, this card, nita show code, by then nita copy, tumeweza copy hapa, nita copy code hizo card. Nitakuja katika editor yangu, hii form nita minimize form, na hii. After minimizing the form, nitakuja paste zile code ambazo nimecopy pale, nita paste hapa. Then nakuja kuicopy hii form na select na click cut. By then nakuja ku delete hizi text hapa, nazifuta, then na select, by then na click paste. Okay, nimesha paste hapo, na save changes. Nakuja katika browser, nakuja just ku refresh page yangu. Sasa inaonekana hivi,
Just refresh, now imeanza kuonekana material kwa mbali. Kilichofuata ni kuweka background image hapa iweze kuonekana. Fungua directory ya image, I open, then nita paste image ambayo ni hii, na hakikisha na image, this is my image. Nitakuja hapa, nitaondoa hii image source, just delete, then naweka path yangu image, then image name is pic.png. After then save changes. After then nakuja na refresh, so unaona inaonekana hivi. So pia hapa just maximum width, just ondoa style. This style just remove the style, alafu inakuwa namna hii. Then save changes, nakuja na refresh, au page yetu inaonekana namna hii. So ili kuformat input fields, naanza kuformat applicant na card title. So hoja kwenye card title, this card title. Okay, ndani ya card title na add attribute inaitwa card header. So div class card underscore header, just select card header hapo, then na close, then na kuja kuiselect hii, just kuicut, kisha naja kuipaste humu, ya kuipaste card header, then I put big, then big will be big light, let's put big light, then text, just choose text info, then andika student registration, a student registration panel, Okay, now sikija ku refresh my page, I can see student registration panel. Okay, div class is in header. Okay, ni katika form and unajua kuiformat form. First input will be username. Ni katika bootstrap na hide hiyo components, then na expand forms ya kuchagua input fields. After choosing input fields, ya kuchagua hii input label, clicking, then na show code, then na select div class outline, then na copy, and input type is text class form control. Nakuja hapa just na paste, then input type text, then na add class is form control, then naondoa hii paragraph na remove, sorry, just remove paragraph, again just remove paragraph, kisha naja ucopy the label, just copy label and ya kuipaste hapa, na close div, then nafuta label 4 div class label was e4, so this will be username. Then kinachofuata ni kuweka icon after label,
hapa just put I class tunaweka icon kuja kwenye font ya Awesome ambayo ni hii font ya Awesome. So to access font ya Awesome, for example utakuja Google, access Google, then utaandika font ya Awesome, then uta click, unaja kuchagua link ya kwanza font ya Awesome. After then utakuja kuselect icons then unaja kuselect solid. So icons ni hizi, so una click icon ya user. After clicking na copy hii copy, and then nakuja hapa, then kwa sababu tulisha copy pale, nakuja kuipaste tu hapa hivi hapa, just paste, then una put big color, so just put text info. So na refresh na save changes, zinakuja na refresh page yetu ambayo hii. So unaona ni refresh, so naona inaonekana sasa hivi ya username. Okay, so kinachotakiwa ni kuacha space between icon and text. So nakuja hapa naongeza another attribute that is equal to 4 enough. Yes, after adding attribute ni refresh, imeacha space. Kinachofuata ni kuweka margin kwenye hiyo nani, margin ionekane margin, no margin. So nitakuja hapa kwenye div class, nita add another attribute ambayo inaitwa style. So nita click, then nitachagua border, then border nitachagua 1 pixel, lakini itakuwa just a solid. Just choose solid, then put color, just for example F. I choose a color, for example hapo, and then I put padding equal to 10, just 10 pixels. Save changes, and then you come to refresh, unaonekana sasa hivi. Okay, kinachofuata ni kupunguza width. Punguza width, utakuja kuongeza attribute hapa kwenye class, then utaweka w, manake ni width, utachagua 50, and utachagua margin bottom. So utaongeza attribute nyingine hapa kwenye class mb margin bottom is 3. Save changes, ngine refresh. So now inaonekana namna hii, and this is username and so on. Okay, so now kinachofuata ni kuiformat email. So the same code nazicopy ambazo ni hizi, nakuja kwenye email. So email ni hii hapa, so nafuta paragraph, na hii paragraph as hii hapo, hii ni kwa ajili ya email. Kisha na copy na hii ya chini, just nakuja kuiduplicate hapa, then hapa naongeza class, then form control, sababu ilikuwa ni username, hii just ni email okay. Now so nakuja kwenye font ya Awesome, find the email, just check envelope,
then una take I class hapa envelope. So ndio kucopy your envelope in hapa profile user anatoa anaandika envelope. Okay. The same procedure nakuja kucopy div, nakuja kwenye input ya full name mwenye hii hapa. So naondoa paragraph, just hapa naondoa paragraph, then na copy hapo full name just hapa itakuwa ni envelope, sorry, ina envelope. So hapa itakuwa ni user icon. So user icon somewhere, na icon ya user ambayo ni tushatumia, so just naandika tu user. So save changes, kama refresh page yetu ni fresh. Hapa ni yes. So hapa ni kuja kuiformati input field. So input type hapa ni class equal to form control, as in form control. Now save changes, so ina look namna hii. So inachofuata ni kuformat applicant information na course selection kwenye paragraph. So p class, then put text info, and na copy the same code ya p class text info, na kuja kuiduplicate hapa kwenye course selection. Then inachofuata ni kuformat input checkboxes. Na kuja kwenye hapo kwenye bootstrap na click checkbox. By then after clicking na show code, checkbox ni easy. So natafuta class, and then input class form check input ko na copy ya u na copy, then nakuja hapa na paste, naondoa hizi, of course niziache div class check, then nakuja hapa chini na close div, and then class ni form check input, just nimecopy, then nakuja kodi attribute hapa class, then just paste na hapa just class naweza kuipaste. The same procedure kwenye course selection ambapo ni hapa, just kuipaste, then nakuja kuiclose hiyo div, then nakuja kuongeza hii attribute ya class kwa kila moja hapo. So just kuongeza kwa hapa, just so nakuja kuiformati hii sponsorship, just kucopy hii class, then p class, then I just paste. Okay, now you refresh. So now unaona yes, inaonekana vizuri. Okay, kifuata ni kuweka icons kwenye hizo input za checkbox. So nitakuja hapa u, nitacopy hii hapa, nitaicopy, nitakuja kwenye input ya kwanza ambayo yenyewe inachukua project management. So hapa nitaipaste ile I class project management. So nitakuja kubadilisha, nitatoa user hiyo, nitakuja katika font ya Wilson, nita search for example settings for page, nitaandika settings, nita just kuicopy hii, nita click, nita copy this one, kisha nitakuja hapa, of course fungua notepad, then ni paste kwenye notepad, then ni copy hii, then ni paste hapa this one, ni paste, then hii itachukua civil engineering. So just ni copy hapo,
hii ni paste hapa. Project management, civil engineering, civil engineering nije kwenye hapo civil engineering, just access road, just copy for example this icon, then copy. After copying kwenye notepad na just paste na copy hapa, then kuja kwenye editor somewhere hapo, and then hapo just create information technology as the same na copy na just information technology na just kuja katika natafuta icon ya computer, so just write computer hapo. So nachukua hii network just na copy na kuja kwenye notepad hapo, and then na paste, then naikuja kucopy ndio katika kazi yangu. Yes, hapa hii ndio. Okay, now save changes, kuja kwenye run katika browser kazi yetu. Mwisho ilikuwa hivi, so kija ku refresh, sorry, cha msingi ni ku close. Baada ya kuandika i-class hapa unatakiwa close. So hapa takuja just close I and just copy it and then close here and close in hapa. So ngoja ni save changes. Now kuna icon moja ionekana ya civil engineering. Okay, civil engineering ionekana. So ya kuchagua icon nyingine civil engineering, just put for example key, just put key, solid far key, so just andika tu key far key, sorry hapa key. Save changes. Okay, now tazeno je kuiformati button, roll button kwenye button submit ambayo ni hii, then put class is btn info, then width equal to 50. Then save changes, nikija ku refresh na button imeandikwa enroll. Nachofuata ni kuweka div side navigation, top navigation u. So ndio katika bootstrap and hapa tutaja katika navigation, choose navbar. After choosing navbar, navigate, kuchagua navigation bar. Navigation bar, for example this one, navigation bar. So nita select, nita copy code, nitakuja katika kazi yangu, nitakuja kuiweka juu ya kwanza iwe first hapa, baada ya hizi library tu hapa, just hapa, baada ya define library hapa juu, then hapa na iko na vibaya na kwa namna hiyo. So nakuja ku save changes, ngine refresh kwenye kazi yangu. So naanza kaiona hii. Kifuata ni kuiformat, kubadilisha rangi kuwa na rangi inafanana na hii. So now nitabadilisha rangi, na change hapa navbar, then background you just put info. After putting info, save changes,
then itatokea changamoto, text zimekuwa na rangi nyeusi, nitakuwa na rangi nyeupe. So nitakuja hapa kwenye kila text, for example home, then active, kwenye active kwenye class na add text, na just choose text white, and then na copy the same, nakuja kwenye linki kwenye class yake na add, nakuja kwenye hii of course hapa na add. So nikisave changes kwenye refresh na inatukua so na vibaa, so na vibaa na vibaa hapo, na kwenye class hapo onekana namna hiyo, then just unaandika hapo home, then I class cause ni copy tu hapa, then ni just duplicate hapa, then just write hapa, hiyo itakuwa ni home. Yes, so now nikija ku save changes, yes, mbona ikae nyuma, ikae hapo. Okay, so kinachofuata ni kuweka footer, chini. So utakuja hapa, nitabonyeza navigation and then to access footer. After accessing footer, waje kuicopy hapa ya kwanza, then na show code na copy this code na kuja kuziweka chini huku kabla ya kodi za Javascript hapa, kabla ya library ya Javascript. So ni save changes, ni refresh. So na tutakuja kuona page yetu inaonekana hivi. Okay, so kufanya registration, ukiacha empty, you clicking username is required. Okay, so username for example Bob, click enroll, you successful, email at kufanya validation, no problem. So just refresh my page, for example Whitney email at gmail.com, for example email. Hii ni username, sorry, just ni full name. So just kubadilisha label hapa kuandika just full name, for example. So ni copy, then project management and private sponsorship like this. So nikiclick enroll, you have successful registered. So nikija kwenye database, kwa mingia empty, Whitney huyo hapo. Suppose nina register the same, just refresh, the same. For example Ali, and the email is the same. Project management, just select it. Nakwambia email may exist, kwa uwezo register user mara mbili, just one. Okay, so baada ya kufanya registration, hii button imekuwa disabled, na hizi ziko kwa zitakuwa zifutwe sababu registration ishakamilika. Hiyo imefanyika hapa somewhere kwenye kodi za somewhere, hizi sorry, hizi hapa, hizi clear input fields.
input fields hizo ili uziclear hapa kwenye else. Else cha kwanza kabisa kuclear hizo input fields kwenye else. Okay, now so kwa kuhitimisha tu, send data form data to database kwa kutumia Javascript. Javascript ndio hii hapa. So unaandika script za Javascript kwa ajili ya kumanipulate data zipo kwenye form. So tumeeleza variable. Hizi variable kazi yake ni kupokea data zilizotoka katika form ya HTML. Ukishazipokea hizo data, of course unafanya validation hapa. Lakini ukishazipokea hizo data unaziandaa prepare request. Ukisha prepare request nao unatumia Ajax kusend post request kupitia URL ya API file. So API file hii file API ndio ita response data zinazotoka kwenye file HTML. File HTML ndio una kodi za JavaScript. Kwa create HTML file ndio hili linaitwa client, lina kodi za JavaScript. After then mnatengeneza form HTML, create HTML form, HTML form ndio hii as well. Tengeneza form kule juu somewhere, huku chini tunaziprocess hizo data kwa kutumia JavaScript. And create JavaScript to manipulate form fields. Tengeneza JavaScript kumanipulate. Manipulate maana yake tengeneze variable hizi just a variable. By then ujazitumia hizi variable kwa ajili ya ku prepare request. By then send Jquery post request. Jquery is this one. A method ni Ajax asynchronous JavaScript ndio XML, lakini method ya Jquery. Library ya Jquery ndio inafanya kazi hapa. Una send post request, then key ndio hizi hapa. Sasa kupokelewa katika file la PHP ambalo ni hili. Likija hapa litapokelewa na hizi ile key ya username, itapokelewa na hiyo method ya post iliyotumika ku send request ambayo ndio hiyo. Okay. And now process response. Process response kwenye client. Ukishakuwa umesend hizo data kwenye file ya PHP, sasa una return response from API. Response can be success, hiyo ni method, or can be failure, error. Of course kama ni success uta listen. So now response can be success or failure. Then provide feedback ndo hii. If response equal to 1 una put message, if response equal to 0 una just put message, if response equal to 2 una just put message kumonyesha user event iliyofanyika kwenye system. Then add CSS to HTML form using MDB, bootstrap na FortiAwesome. Ndio hichi hapa tumekifanya hapa. Tumetumia just material FortiAwesome this one and bootstrap ya MDB kwa ajili ya kuadi a material table. Sasa kuonekana material form kama inavyoonekana hapa. So now kuna kazi ya kuimalizia, unaweza kuifanya hata mwenyewe, ambayo ni hii hapa. Hii. Okay. Suppose hapa hizi icons unaweza kuzikuza. Unaona hii ni ile mara kwanza, hii ni mara pili. Hizi ni tofauti. Just niweke karibu. Hizi ni tofauti kama unavyoziona. Hizi zina icon kama kubwa fulani, zimekuwa kubwa, lakini hizi zina icon ndogo. Ukitaka kuongeza icons ziwe kubwa, una just kuja hapa katika hizo HTML zetu hapa kwenye far user, zinaongeza tu far dash large for each, far large kwa ajili ya hiyo, na hapa kwenye envelope una just forward, na hapa kwenye unaweza kufanya forward. Just save changes, yani refresh, unakuta no longer zimekuwa large hapo. Na kwenye hizi input fields unaweza kuongeza far large
and kwenye key faraji na hapa mbele faraji. So nikija niki save changes, nikija niki refresh na yenyewe zimeongezeka, zimekuwa large namna hii. So task ambayo unaweza kuifanya sasa hapa, unaona hapa nikifanya registration, for example username is Amina, email amina@gmail.com and full name is Amina, and na select hizi na nasije select na hapa nikiki enroll, message unaona hapa inatokea hapa, lakini huku message inatokea huku. Hii message inatokea hapa. Even if kama nikirudia kusajili email ambayo imeshakuwa registered, message itaonekana hapo. So for example amina@gmail.com. So Amina and Amina. Now check course selection and sponsorship. Then click enroll duplicate. Wakati huku kwenye hii ikija kumsajili amina@gmail.com, and then hapa just put Amina Amina. Then nikija select, ni click enroll, successful registered, no problem, sababu database tofauti. Sasa message itakiwa kuonekana hapa, inatakiwa ionekane kama inavyoonekana hapa hii. So ili kwa achieve kitu kama hiko hapa kwenye zile success zile somewhere hapa kwenye hii alert with successful registered, hapa unachokifanya utaichukua ile div yetu inaitwa div message, div message tumeenda tukaleta, then add class, then unaandika alert hapa itakuwa ni alert for example info, then text, then just put text primary div class message, then unaweza kuput message ndani ile div, just kuput message ndani ile div, then div message dot text built-in function text, then just put this message. Okay, cause the same code na kuiduplicate hapa kwenye response ya user ambaye ameexist. Kwa alert sasa hivi itakuwa ni danger, au inaweza kuwa ni info hiyo, lakini text inaweza kuwa ni danger, and then duplications, for example data duplication, na hapa save error the same, then unaputi error kwa ajili ya save. So nikisave changes, nikija kwenye kazi ile, of course ni hii save changes, nikirefresh just username, for example Anna, and then email Anna@gmail.com, and then this one will be Anna, then put it check all, then click enroll. Then we have successful register. Message unaiona imetokea huko chini, you have successful registered, lakini itakuwa itokee pale juu, right? The same email nairudia, nikija ku refresh the same email, so Juma for example, Juma, then check all, check, then click enroll, then the application. Okay, unaweza ukaadi iwe na au na uwezo ku close hii error, au na uwezo ku close, inawezekana. Fanya kitu kama hiko. Hii ni bootstrap MDB. Utafungua bootstrap ya kawaida. After opening bootstrap utaenda kwenye Redux, then utakuja kwenye
For example ni alerts, nita navigate alerts, tutakuja chini huku kwenye kwenye alert ambayo ni hii hapa, ambayo unaweza kai close unaona. So na copy kodi yote hiyo, tunakuja kwenye kazi yetu, modify, suppose inakuja kukaa somewhere yes, kuja kuiweka labda pengine hapa somewhere, labda pengine hapa. So nikiweka hapo itaonekana, ya refresh itaonekana hii hapo. Lakini ukiclose haifungi. Kwa nini? Kwa sababu library hapa ni nyingine. Kwa include nakuja kwenye downloads, kwenye of course kwenye implementation hapo unaja kukopi hii ya chini hapa, hii hapo, hii una copy, unakuja juu huku kwenye library tulizo include hapa, unaipaste, then na save changes. Nikija nikirefresh, now no longer, nikibonyeza hapa inaondoka. So ile error sasa hivi zinatakuwa